Mabuhay ug madayaw! I am Chloe Tambeling and I will be the first reporter from week 17. And today's discussion, I will discuss the topic about from startup to sustainability, building your network. And here are the learning outcomes. First, explain how networking supports the journey from startup to sustainability. Second, describe the role of networking in entrepreneurial success. Third, differentiate meaningful networking from simple contact exchange. Fourth, identify key benefits of networking for startups. And fifth, apply basic networking skills for personal and professional growth. First, let's tackle the power of networking in entrepreneurship. Networking helps you build connections with mentors, investors, partners, and colleagues who can provide advice and create new opportunities. By the help of networking, it helps you to connect to those people who are already expert on that field, where you can ask some advice on how to manage the business properly. Next, interacting or engaging with people in your industry allows you to gain insights from their experiences, avoid common pitfalls, and stay informed about current trends and best practices. Engaging with others or connecting with others can help you to gain some valuable insights. And by the experience that they share, it helps you to avoid the same mistake. And by the help of connection, you will know what kind of information are already circulating inside the business so you will never left behind. Third, a solid network increases your visibility, strengthens your credibility, and expands your influence, making others more likely to remember and recommend your startup. Building some strong network, it helps you to strive more, where people or the investors or the mentor will help you to recommend your business. Let's move forward to the network beyond business cards. First, build meaningful connections. Effective networking centers on building authentic relationships that offer shared support and lasting value. Building network is not just building some connections, but how you genuinely connecting with that person or with that investors, and it helps you support each other. Second, access the resources and feedback. Networking creates opportunities for funding, collaboration, mentorships, and valuable feedbacks that can help improve your startup. Networking really creates a lot of opportunities. It opens a lot of doors of collaboration, funding, where it can help your startup business to grow even more. Third, stay industry informed. Through regular engagement, you remain informed about trends, new developments, and opportunities that can influence the direction of your business. And like what I've said earlier, connections really help you to know what kind of information are already circulating, especially with the trends, especially the market. And it helps your business to know and never left behind. Now, let's move forward to the benefits of startup networking. First is enhanced knowledge. Connecting with others can provide practical insights, guidance, and the real-world lessons that you won't typically find in books or classrooms. All the individual around the world has their own unique thoughts and opinions, where they can share knowledge and help you to realize a lot of things. Next, opens opportunities. Networking can uncover valuable opportunities for partnerships, investments, and entry into new markets. Connections open lots of doors for success, where you can feel the real-life situation of a business. But by the help of connections, you will have partners that can help you to manage your business. Third,
build connections. Building strong connections with mentors, peers, and industry leaders can offer ongoing support and long-term benefits. Connections are really big achievements of the business because it will be the one who have long-term benefits of your business. Fourth, boost confidence. Frequent networking helps improve how you present yourself and your ideas, building self-assurance over time. Because of the lesson that you gain from the mentors or investors, it helps you to know how to properly present yourself in front of everyone. Lastly, we will tackle about the personal growth through networking. First, connect with like-minded people. Networking allows you to connect with people who have similar values, interests, and goals. It's very comfortable to know that your partner has the same goal as you, where both of you will share those similar thoughts that can help the both of your business to succeed. Second, learn from others' experiences. Listening to real-world experiences and insights support personal growth and helps you make better informed decisions. If you know how to listen with others, you will know the things that you need to do and those things that you should avoid to make your decision making more easier. Lastly, contribute to others' success. Real networking works both ways, helping others, building strong and lasting relationships. Networking is like a win-win situation for the startup and to those business who have already named, because both of them are really hungry for success. So the collab of the both business surely will be the most powerful collaboration. So ladies and gentlemen, my name is Algie Alvarano, and today I'm going to report is all about navigating networking events and leaving a lasting impression. So with the subtitle of the science and charisma in people skills. So in this topic, nagabase ni siya sa video nga akong nakita which is sa YouTube. So para mas mahibalaan ninyo o masabtan ninyo, i-familiarize lang nako ang tanan topic. So before we start, so when we see navigating networking events and leaving a lasting impression, from the word navigating, mao ni siya ang it is kung paano ta makikipagsalamuha sa mga networking events, sa mga social events, at mag-iwan ng magagandang alaala o impression sa ibang tao. And when we see the science of charisma and people skills, mao ni siya ang kanang agham o paraan kung paano maging kaakit-akit or charisma at maging mahusay makipagkapwa sa ibang tao, most especially sa mga, like for example, makipagsalamuha ta sa mga businessman. So kailangan nato mag-iwan o mga natural or mga kaakit-akit na mga impression. So kaning nga mga topic in overall, actually ang may balaan nimo ani is it's all about sa kung paano ta maging confident, marunong makipag-usap, at makakonect sa ibang tao. Lalong-lalo na sa mga events like mga seminars and meetings o mga social gatherings sa mga it's all about mga high-class person. So, let's start our topic, which is based on the video is that the reporter said about the benefits of strong people skills. So mga high-class person, mabilong ka sa high-class person kung nag-earn ka og $29 more per year. So, kung i-equivalent nato na sa piso, mga sa around 1.7 something. So, you are mabilong ka sa mga high-class person, which is kaning kakayahan nga makipag-gathering sa mga social gatherings nga mga mahibala nato unya sa mga unsay dapat nato buhaton ug unsa dapat nato nga mga likayan nga mga butang para mag-iwan ta sa mga impression nga which is kuan sa mga tao kanang mga most especially kung nagagintag mga investors. So according to the survey, according to the reporter, that they survey also sa mga high class person nga about
42% happier their lives based ni sa mga high class person. And according to Vanessa Van, which is siya ang behavior expert on making a great first impression. So, naa siya ginatawag ng sparkers. Mao ni ang mga top conversation sparkers kagi gihinganlan ni Vanessa Van, which is kung based on what I have understanding and sa video nga ang mga low class person man daw naga-start sila na nga, what are you doing, unsay gibuhat ninyo karon, then easy lang siya ikuan, which is dili daw siya nga na dapat makipagsalamuha sa mga high class person, while i-compared nato siya sa mga high class person kung paano sila makipag-connect or interact sa ibang pareha sa ilahang mga investors or mga high class person. Naga-start sila sa mga high sparkers, which is mga taas nga paragraph. So example ana is like, for example, working on any exciting project recently, inga na mag-start sila, and what was the highlight of your day, and working on any personal passion project, and have any vacation coming up. Inga na sila makipag-conversation para masugdan nila ang mga topic which is long hantod sa mahuman ng event. Inga na sila ka professional makipag-usap sa ilahang katalk or makipag-social conversation or social zone. So karon may bala na po nato unsa ang dapat nato buhaton kung naata sa work or naata sa usa ka room, which is naata sa mga social gatherings, like for example seminars, meetings, kanang mga social gatherings nga mga investors ingana. So ang mga low class person daw, may observe ni Vanessa Van, is that ang mga low class person nag-start sila sa mga starting zone, which is the starting point of all events. Diretso din sila sa food. Okay, or no, diretso din sila sa ang mga low class person nag-start sila sa mga starting zone, and diretso din sila makipag-social zone. And diretso din ang last step sa mga low class person is that side zone, which is drinks and food. While i-compare nato siya sa mga high class person nga mga tao, which is nag-start sila sa mga starting zone, which is ang social, diretso din sila sa mga ang starting zone nila is kuha sila drinks, yeah, isa na siya sa mga high class person nga ginabuhat. Makakita ta na sa mga video, which is sa mga, like for example sa mga kanang mga high end nga mga movie, di ba natin makita andira ang mga social gatherings, which is makipaghalam sa lumuha sila. Ang starting zone nila, pag entrance nila, diretso dahil sila sa kanang diretso dahil sila sa mga food and drinks, and dira pod sila ang ilahang starting zone drinks agad, kuha sila drinks, and diretso dahil sila makipag social zone. And ang ilahang side zone sa mga high class person is kaning dito sila makipag kaning tawag ana kaning bathroom, kanang dito din sila manghihi or magkaon sila, or kasagaran mabantayan nato sa mga movie nga magkaon sila, magtapok japon sila mga investors, di ba? And next is about the how to work a room as a professional. Ingato, as what I have said ganina, is that kung ang mga high class person, kung ako ang host, diretso dahin ko dito sa drinks, and then diretso dahin ko makipag social zone. Mutuyok dahin ko dito para maka-social zone. Or kasagaran sa mga high-class person manggod, social zone, hantod sa mahuman ang event. Most especially kung ang mga kauban nila is mga high-class person. Diba? Ingana ilahang ginabuhat. And let's move on to the next topic, which is the social traps. According to the Vanessa Van, naadyo yung mga social traps nga ginabuhat ang mga kung unsa ta makipag-social zone, which is dapat nato iwasan, o unsa dapat kung kabaluta nga uy mali ni, dapat nato na iwasan para dili ta kaning ang impression nato sa ibang tao is dili masira. Okay, so first we're going to tackle is about hovering at the boundary of the start zone. So ang ibig sabihin ani kanang
wavering kanang naa ka sa gilid-gilid lang, kanang murag nagalikay ka, ginalikayan nimo nga makipag sa start zone, which is nagalikay ka nga makipagsalimuha sa iba't ibang tao, which is mali na siya, which is sa mga high class person, isa na siya sa ginalikayan sa mga high class person. Diri kung naay mga social gatherings, makipag social gatherings jud ka, makipag halubilo ka bisag wa ka kailaan ila. And then lingering near the bathroom, kunwari nag-bathroom or nasa gilid sa bathroom, which is isa pud na siya sa mga social traps nga dapat likayan. Tan-aw nimo nga mali na siya or mabantayan nga mali, or naa kay friend nga mabantayan nga ingana inyang game na buhat, dapat ingnan nimo siya nga ayaw na siya buhata, which is wrong move na siya. If kita as a businessman, kung nagagain ta og mga investors, kailangan nato makipag social zone, kailangan jud nato harapon ang ato ang mga peers nga kailangan nato makapaghalumo salimuha sa mga most especially mga high class person. Then floating around the food table, kanang feeling busy kay ka makipag nagkaon, inom og drinks, kanang ang kuan man gud ana sa mga impression man gud ana sa mga high class person, kanang mura kag nagalikay ni sa mga kanang makipaghalubilo sa mga tao, which is isa na siya sa pinaka bad kanang bad nga impression sa mga high class person, which is dapat na siya likayan. And then sa mga in a overall this kind of social traps, dapat jud na siya kanang mga social traps nga dapat ato ang nahibalaan, or dapat naa na tay mga experience ana dati kabaluman ta na jud na siya nga mga traps nga nahibalaan nato or na experience nato dati, which is ginabuhat pud nako na dati, which is karon boost nako akong self nga maging confident as long as makipagsalamuha ko and then dito pud nako nahibalaan nga, which is good food good pod ang makipagsalamuha sa mga high class person, most especially na ako yung mga friend ng mga high class person nga makipagsalamuha sa ilaha kung unsa pod makipag-communicate sa ilaha properly. And di naman kailangan nga howd kag English or kailangan nimo fluent kag English, kailangan lang nimo masabtan, and then also kailangan lang pod nimo nga kaning unsay ilaha tanan imuhang iingon is nay unod. Okay, naa siya kanang basihan nga dapat okay ni nga tao, naa siya impression nga good sa imuha, even though kanang dili kahawod, at least makapagin okay, kailangan nako ni siya mas more kanang ang tao kay murag kailangan nako siya mas mailhan para mas makagain pa kog mga knowledge about ani nga tao, or mas makagain kog knowledge about sa iyahang mga experiences, or kung unsa iyahang naging kaning naging flow sa iyahang buhay as a kaning unsa iyahang naging gabay, or kanang iyahang kaning tactics para maging successful sa life. And next is about the kaning ang mga kita as sa mga low class person, bilong pa man jud ta sa mga low class person, kailangan nato iwasan ang mga kanang makipagplastikan og smile, which kaning topic kani is about the kanang unsay kaibahan niya sa mga high class o low class person. Ang mga high class person dali ra kay na sila makadetect unsa ang fake ug ang unsang ang mga sincere nga mga expression nato. So ang mga low class person, according to Vanessa Ban, kita mga low class person, mabantayan daw niya is that kung mag-smile daw ang sa katawo sa iyaha, dili ang ubang tao dili ma-detect kung unsa ang mga kaning fake o real smile or expression sa usa ka tao. Then ang mga high class person, ma-detect jud na nila kung unsa ang tinuod ug unsa ang dili, unsa ang gipeki ug unsa ang wala or dili. So dapat ang usa ka high class person, or kita asa puhon asa businessman, kung makapagsalamuha ta sa mga high class person, kailangan nato maging real o iwasan nato maging fake, kay magiging bad na siya sa mga what we call this kaning
what we call kaning impression sa mga high class person. So that's all my topic, so that I hope na may learning unsay kaibahan sa mga low class person o high class person. So mora to, daghang salamat.